Hello. Okay. Good evening, sir. Hello, good evening. How are you? Yeah, fine, sir. And you? What about you, I'm sir? good. I'm good. How was your New Year? Hello. I hope you have enjoyed the New Year festival. Yes, sir. கடைசியா நாங்கள் படிச்சது வந்து have to has to என்ன Yes, sir. வெரஸ்டா போட்டு சத்தமா இருக்கு. கடைசியா படிச்சது have to has to will had to will have to going to என்ன used to என்ன had better. Today we are going to study about the past activities, right? So we can say how we can say what we did in the past. கடந்த காலங்கள் என்ன செய்தோம்ன்றதை இன்றைக்கு நான் சொல்லி பழகுவோம். Okay? Okay, sir. Okay, sir. Simple thing. It is simple matter. So today we are going to study the past activities. What is past activity? Is the completed or finished activity. Completed or finished activity. So முடிஞ்ச செயல்களை பற்றி நான் பார்க்க போறோம். completed or finished activity. நடந்து முடிஞ்ச செயல்கள். முதல் நாளும் நாங்கள் we used verb 1. This is the first time we are going to use the verb 2. This is the first time we are going to use the verb 2. Verb 2 means the past tense of the verb list. Past tense of the verb list. Go in the, what is the go? Past tense of the go? What is the past tense of go? Went. What is the past tense of do? Did. Did. What is the past tense of come? Came. Came. What is the past tense of take? Took. Took. What is the past tense of have? Has? Had. Had. What is the past tense of eat? Ate. Ate. எப்படி உங்களுக்கு தெரியும், there are two types of verbs. One is regular verb, other one is irregular verb. And what is regular verb? Other one is irregular verb. Irregular verbs ன்னு சொன்னா மூன்று பகுதியுமே வேற வேறையா இருந்தேன்னு சொன்னால் irregular verb. d ல முடிஞ்சேன்னு சொன்னால் என்ன verb? Regular verb. Regular verb. You know about it, என்ன? Yeah. Yes. Yes. So please today try to learn the past tense of the verb. Verb 2, past tense of the verb. And get in the past tense, got. Got. Drink, Drank. drank. Fall, fell. Fell. Buy, bought. Bought. Bring, brought. Brought. Teach, taught. Taught. Touch, caught. Caught. Speak, spoke. Spoke. Say, said. Said. Say, paid. Paid. Say, said. Say, said. Say, said. Said. Say, paid. Tell, Paid. told. Tell, told. Told. Understand, understood. Understand, understood. Become, became. Break, broke. Begin, began. Began. Choose, Began. chose. Choose, chose. Hide, hid. Hide, hid. Give, gave. Do, gave. Feel, felt. Feel, felt. Feed, fed. Feed, fed. Find, found. Fly, flew. Fly, flew. Grow, grew. Grow, grew. Grown. So these are the examples for the irregular verbs. And you have studied about the regular verbs also. Ondu d la mudiyum, otherwise ed la mudiyum, alladu ied la mudiyum. Yes. And Oh. right.
advice, advised. Advised. சரியா? practice, practiced. என்ன? Practice. Yes. So today, so how we can make the sentence subject, verb to object. Object. Verb to object. இப்ப எனக்கு வேணும் verb subjectோட verb 1 போட்டால் என்ன மீனிங் வரும், சப்ஜெக்டோட verb 2 போட்டால் என்ன மீனிங் வரும்? சப்ஜெக்டோட verb 1 போட்டா நாங்க presentல வரும், verb 2 போட்டா pastல வரும். ரைட், அந்த மீனிங் எப்படி இருக்கும்? Present. நடந்து முடிஞ்சு. எஸ், verb 1 போட்டால் வழக்கமான செயல், அப்படிதானே? As usual. Yes, as usual you do. You do something as usual. என்ன? Usually you do. அது verb 1 போட்டா வரப்போகுது. verb 2 போட்டா என்ன வரப்போகுதுங்க? நடந்து முடிஞ்சது. Finished activity or completed activity. When you use the verb Finished to. activity. Yes, when you use the verb to, you can get a finished activity or completed activity. So, what are the differences between I go to the market and I went to the market? Yeah. I go to market and சொன்னா என்ன, I went to market and சொன்னா என்ன? நான் இப்ப மார்க்கெட்டுக்கு போறேன். நான் இல்ல, வடிவா சொல்லுங்க. நான் மார்க்கெட்டுக்கு போறேனா? நான் மார்க்கெட் போனேன் நான். Yes, போனான். ஒன்று போறனான், மற்றது போனான். போனேன். ஒன்று போறன், I go to the market போறனான், I went to market போனான். என்னடா நீங்க மீனிங்க ஞாபகம், verb 1 போட்டால் வழக்கமான செயல் போறனான், verb 2 போட்டால் முடிஞ்ச செயல் போனான். போனான் முடிஞ்சது. அப்ப இங்க ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க அப்போ? What are the difference? இது finished ஆயிருக்கும். இது Yes. Oh, அது சரி. ஒன்று finish, ஒன்று usual activity. ஓகே. இன்னொன்று very important thing. ஒன்றுக்கு நீங்க verb 1 போடுறீங்க, என்ன செய்றீங்க? verb 2. இங்க எங்கயாவது amisa, was வருகுதா? இல்ல. எங்கயாவது ing வருகுதா? இல்ல. ரைட், கவனமா இருக்கணும். என்றா சில பேர் கேட்க சொல்றது, சார் I was went to school ன்னு சொல்லிடணும். எப்படி சொல்லிடணும்? அப்படி சொல்லக்கூடாது. அது கட்டாயம் உங்களுக்கும் பிழைக்கும். அப்ப நீங்க கூட கதைச்சுத்தான் அதை இதை இல்லாம செய்யணும்னு சொன்னா, I went, I go, என்ன, they go, they went, my mother goes, my mother went, my father goes, my father went. Okay, yeah. Okay. Right. இப்ப சொல்ல I went என்னது finish தானே? Yes. இப்ப என்ன சொல்லுவோம், நீங்கள் யாரா சொல்லுங்க, எனக்கு 2 பேர் சொல்லுங்க. நீங்கள் உங்களோட லைஃப் டைம்ல ஒரு சில முக்கியமான இடங்களுக்கு போயிருப்பீங்க. Can you list down? I went to the Sigiriya, I went to Malaysia, I went to Colombo Parliament, I went to Katnayaka Airport. So you can say. I went to Malaysia. Yes. I went to Golfes. I went to New Delhi. I went to Rinkomali. I went to Hakala. Okay, Hilsika and Jacinda. Lotus Tower. சொல்லுங்க. ஒரு ஆளும் ஒரு 5 இடங்கள் சொல்லுங்க. இடங்கள் கண்ட நேரம் போகுது, நீங்க சொல்லணும். I went to Lotus Tower. I went to Sigiriya. I went to Polonnaru. Turka, okay. I went to Jaffna. I went to Norelia. I went to Kandy. I went to India. I went to Colombo. Yes, Jacinda, very good. Enroll. I went to Singapore. I went to Malaysia. I went to Colombo. I went to Trincomalee. Very good, Suva. இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க, அப்ப நில்சிகா சொல்லுங்க, நீங்கள் வழக்கமா எங்க போற? நீங்கள் கோவிலுக்கு. இது சொல்லுங்க, ஒரு 3 டைம் சொல்லுங்க. I go to the Kovil. I go to the university. I go to the beach. Yes. இப்ப வரைக்கும் உங்களுக்கு மெட்டாகளுக்கு இப்ப வழக்கமா போறதுக்கு பிளஸ் verb 1 போடுறீங்க, முடிஞ்சதுக்கு verb 2 போடுறீங்க. என்ன
Got it? Yes, sir. Oh, sir. Okay. Got it. இப்ப Yes, sir. அடுத்தது eat in the past tense ate. Eat in the past tense ate. Ate ன்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லணும், இவ்வளவு நாளும் இது லைஃப்ல விசேடமா என்ன சாப்பாடு சாப்பிடுவீங்க நீங்க? சில பேர் தம் பிரியாணி, I ate dum I biryani, ate biryani. I ate pizza. I ate KFC chicken. என்னடா கொனிங்கோ இதுல கொஞ்சம் ஸ்பீக்கிங் ஆக்டிவிட்டி செய்யணும் கூட நீங்கள். அப்ப எல்லாரும் கதைச்சா நல்ல. I like to hear your voice. Yes, yes. Please tell me your name and tell your examples. I'm Dilshika. I ate pizza. I ate KFC chicken. I ate dum biryani. I ate pani puri. I ate string copper. Very good, Dilshika. Thank you, sir. அடுத்தது சொல்லி முடிச்சாக்கள் read வாசிங்கோ. Red. என்னென்ன சிலை உங்க லைஃப்ல வாசிச்சிருக்கீங்க? என்ன? I read Ramani story books. I read lots of magazines. Boat. அடுத்த buy in the past tense boat. என்னென்ன நீங்க வாங்கி இருக்கிறீங்க? அடுத்த meet in the past met. யாரெல்லாம் சந்திச்சிருக்கீங்க? இந்த மாதிரி one by போங்க. One by one. அடுத்தால். I am Yasmin, sir. Yes. I ate kottu. I ate fried rice. I ate spring offers. I ate rice. I ate milk. I ate apple. Yes, very good, Yasindan. Thank you, sir. Everest, sir. I ate cake. I ate noodles. I ate biryani. I ate chicken fried rice. I ate apple. I read Ramachandran novels. Novels. I read magazines. I read daily newspaper. I read newspapers daily. Newspaper daily. ஒரு ஆளும் வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் நான். இல்ல. Sir. இல்ல. வாசித்தேன். I read newspaper daily. I read newspaper. நான் வாசிக்கிறேன் நான். I read newspaper. வாசித்தேன். என்ன மாதிரி சொல்றீங்க? Read and வாசிக்கிறேன் நான். I read and வாசிச்சேன் நான். வாசித்தேன் நான். Oh, I read newspapers, என்ன? Yes, sir. Function ல குழப்பம். Right, okay. Thank you. Okay. அடுத்த. I read newspapers daily. I read new novels every day. I read new storybooks. Read. I read new storybooks. I read new books. Okay, Dilshika. இதெல்லாம் நீங்க யோசிப்பேன், ஸ்கூல் டைம்ல என்ன வாசிச்சிருப்பீங்க? I read lots of storybooks. I read lots of articles about sports and science. I read Mahabharata. I read Ramayanam. I read Nalavanva. I read Ponniyin Selvan. I read so many poems. I read Vairamuthu's poems. I read Bali's poems. Vairamuthu. அப்படி சொல்ல நினைக்கிறேன் நீங்க. அவசரப்படவே இல்லை. வடிவா அறுத்துறுத்து உச்சரிச்சு கதைக்கு போகணும். என்ன லாங்குவேஜ் பற்றி கதைக்கு போகணும். நீங்க என்னோட I read history of Abdul Kalam. I read Penal Code of Law. I read the Saiva Samaya Punya Kalam, the history of that book. And I read Vilatin Mudinda Mudlivaikal. Yes. The history of Mudlivaikal. I read various storybooks. Various Storybooks. Yes, very good, Jacinda. Good. Thanks. எல்லாருக்கும் கடைக்க வாய்ப்பு தரேன். கதைக்காக விட்டா அது கூட பிரச்சனை. I bought sari. I bought pizza. I bought pizza. I bought chas. I bought new books. I bought bottles. Very good, Dilshika. Thank you, sir.
I bought phone. Hmm. I bought pencil. I bought new dresses for New Year. For New I Year. bought For New Year. என்ன? For New Year. for New Year. I bought a shoe. Hmm. Okay, thank you, Suva. I bought books. I bought new dress. I bought new shoe. I bought flowers vase. I bought fancy item. Thanks. Very good. Good. யார் சொன்னது இப்ப? Everest. First, okay, fine. கொஞ்சம் பாஸ்டா சொல்லுங்க எனக்கு அடுத்த பெட்டாக்கள். I met my childhood friend last week. I met my uncle last year. I met my sister last day. I met my friends last week. Okay, thank you, Jilsika. Durga. Arda. I met my relatives last year. I met my friends last week. I met my school teacher. I met my sister. Very good, Jilsika. Sir, Durga. Durga, thank you. பெட்டாக்கள் இப்ப பாருங்க இதுல சொல்லாட்டி நான் பொறுப்பு இல்ல இல்ல அக்செப்ட் அந்த பாஸ்டன்ஸ் என்ன? Accepted. அக்செப்டட். இதுல உள்ள வாசிங்க பாப்போம். He accepted my request. He accepted my request. He accepted my request. And so now in the request என்ன செய்தார்? Accept பண்ணிட்டார். ஏற்றுக்கொண்டார் என்ன? இப்ப அடுத்தது ஆன்சர் the past tense என்ன? Answered. He answered all the questions. I answered all the questions. And so என்ன அர்த்தம்? நான் எல்லா क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். I answered all the questions. எல்லா கேள்விக்கும் விடை அளிச்சேன் நான். எல்லா கேள்விக்கும் விடை எழுதினான். Believe in the past tense, believed. அவ என்ன நல்லா நம்பினவா. அப்படி சொல்லுவீங்க. She believed me a lot. Yes, she believed me a lot. She believed me a lot. And she believed it sounds. She believed me a lot. She believed me a lot. Call in the past tense, called. இந்த அப்பா இந்த காலமே கால் பண்ணவர். My father called this morning. My father called me this morning. My father called me this morning. My father called me this morning. Harry and the தூக்குறது Harry and என்னது? தூக்குறது. Harry carried. மாணவர்கள் தங்களுடைய வரிசைகளை தூக்கினார்கள். Students carried their tables. Yes, students carried their tables. Students carried their tables. Play in the past tense, played. நாங்கள் நல்லா விளையாடினோம். சொல்லுவீங்க. We played well. We played well. Identify in the past tense, identified. Yes, manager identified our problems. Manager identified our problems. Okay. Celebrated. Our mother's birthday yesterday. நாங்கள் எங்க அம்மாண்ட பர்த்டேயை நேற்று கொண்டாடினாங்கள். We celebrated our mother's birthday yesterday. 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 Right. Compared.
compared நான் வந்து my ரவீன் எந்த போனோட ரவீன் போனை கம்பேர் பண்ணினான் அப்படி சொல்லுங்க. Compared my phone with Ravi's phone. Yes, I compared my phone with Ravi's phone. Ravi's phone. Ravi's I phone. compared my phone with Ravi's phone. Yes, completed. Completed. completed We completed our homework. We completed our homework. Yes, we completed our homework. We completed our homework. Yeah, right. Connected. I connected my phone with the charger. I connected my phone with the charger. I connected my phone with the charger. Charger. Sorry. இப்ப change the person changed. என்ன? She changed her mind. She changed her mind. She changed her mind. She changed her mind. அந்த மைண்ட மாத்திட்டா என்ன? மாத்திட்டா. சரியா? இப்ப சொல்லுங்க எனக்கு he accepted my request. ஏற்றுக்கொண்டார். He celebrated his birthday yesterday. He trained yesterday. இப்ப நான் இப்ப சில வசனம் சொல்லி பார்த்தா எழுதுவீங்களா நீங்க? எழுதி பாப்பீங்களா? போட்ட பார்க்காம எழுதுங்க. போட்ட பார்க்காம இந்த பிரசன்டேஷனை பார்க்காம எழுதுங்க. Can you? Yes, we can. Okay. எழுதுங்க. நேற்று மழை பெய்தது. நேற்று மழை பெய்தது. நேற்று மழை பெய்தது. எழுதிட்டீங்களா? Yes, sir. Okay. என்ன it rained yesterday. It rained yesterday. It rained yesterday. It rained yesterday. அடுத்தது அவ நல்லா பேசினா. அவ நல்லா பேசினா. அவ நல்லா பேசினா. அவ நல்லா பேசினா. She spoke. Speak in a fast and Spoke. She spoke well. She spoke well. வந்தா அப்படி. Yes, sir. அடுத்தது கொள்ளுங்க. நாங்கள் எங்களை இலக்கை அடைந்து கொண்டோம். நாங்கள் இலக்கை அடைந்து கொண்டோம். நாங்கள் இலக்கை அடைந்து கொண்டோம். அடைஞ்சிட்டோம். இலக்கை அடைஞ்சிட்டோம். Okay, sir. We reached our goal. Reach என்றா அடையிறது. இலக்கு அடையிறது சொல்றது reached ன்னு சொல்றது. Reach என்றா இடத்தை போய் சேர்றது. Achieved. We achieved. Reach போடலாம். We achieved our Goal. Or aim or target. என்ன? அடுத்ததுங்கோ அவன் எனக்கு ஒரு ஊத்த மெசேஜ் ஒன்று அனுப்பினோம். அவன் எனக்கு ஒரு ஊத்த மெசேஜ் ஒன்று டர்ட்டி மெசேஜ் என்ன? He sent dirty message. Send sent sent. Sent. Dirty message. Message for dirty me. message. He sent me a dirty message. நானும் அவனுக்கு ஒரு dirty message அனுப்பினான். நானும் I also him I also him her dirty message. I also send him a dirty message. கேட்டீங்களா?
அடுத்ததுங்க அவர் வந்தது 8:30 வந்து சேர்ந்தார் 8:30 ஒன்று கேம் he came at 8:30 அல்லது he arrived அவ ரெண்டு அவ நல்லா பாடினா நான் நல்லா நித்திர கொண்டேன் அவ நல்லா பாடினா நான் நல்லா நித்திர கொண்டேன் She sang well, slept well. She sang well. I slept well. She sang well. I slept well. என்ன? Yes. உங்களோட questions எனக்கு விளங்கிட்டது. I understand your questions. Understood. Understand ன்னா எனக்கு விளங்குறது. Understood ன்னா விளங்கிட்டது. I understood your question. Understood your question. Understood your question. அடுத்தது அவ எங்கட வீட்டை நேற்று வந்தவா அவ எங்கட வீட்டை நேற்று வந்தவா She came to my home yesterday. 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 அடுத்ததுங்க அவ என்னட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்டா அவ என்னட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்டா Many questions. She asked many questions. She asked me 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 many questions. Okay, அடுத்தது சொல்லுங்க நான் அதை நல்லா சமாளிச்சு கொண்டேன் என்ன பண்ணீங்க I managed well. I managed it well. நாங்கள் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணினாங்கள் We waited for you. We waited for you. We waited for you. We waited for you. Waited for you. Waited for you. Okay. அடுத்ததுங்கோ நான் இந்த ஹோம்வொர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் I completed my homework. I completed Yes, my I completed my homework. Completed my homework. இப்ப உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க் தர போறேன் இது ஹோம்வொர்க்கை நீ 100 சென்டென்ஸ் நீங்க எழுதணும் எனக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னென்ன படிச்ச நீங்கள் என்னென்ன செய்த நீங்கள் என்றதை எழுதணும் எனக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் இப்படி இது ஹோம்வொர்க் தானே இப்போ முண்டைக்கு சரியா இப்ப எனக்கு வேணும் இப்ப எனக்கு நீங்க எழுதுங்க இப்ப எழுதணும் yesterday what did you do என்ன செய்த நீங்கள் நீங்க yesterday's activity நீங்க verb to example I woke up yesterday morning I brushed my teeth and took a bath then I ate my breakfast then I went to the shop ஒரு 15 வசனம் எழுதுவீங்களா டக்கர் குயிக்கா Okay, sir. ஒரு 5 minutes 5 minutes right 15 sentences
எழுதிட்டீங்களா? Yes, sir. Oh, sir. எழுதிட்டீங்களா? Okay. Sir. இப்ப இதுல want என்ன wanted சொன்னா என்ன? want வேணும் என்ன? I want to go சொன்னா என்ன?
நான் போக வேண்டும். நான் போக வேணும். I wanted to go then. I wanted to go. போக வேண்டி இருந்தது. நீங்கள் போனீங்க. ஐயோ நான் போன்றிருந்த நான் சொல்லுவீங்க. போக வேண்டியிருந்த நான் இப்ப சந்திச்சனீங்களா அவரை கேட்டா I wanted to meet you என்றா I wanted to meet him என்றா நான் சந்திக்கணும் என்று இருந்த நான் சந்திக்க வேண்டி இருந்தது என்று சொல்லலாம். நீங்க என்ன had to மீனிங் தான். இப்ப I wanted to participate என்றா நான் பங்கு பெற்றோம் இருந்த நான் I wanted to die ன்னு சொன்னேன். ஐயோ நான் செத்து போகணும் என்று நினைச்சான். செத்து போகணும்னு நினைச்சான். அப்படியா இருந்தா நீங்க வாண்டட் என்று போடலாம். ஓகே சார். சரியா? சில எக்ஸாம்பிள் பிடிக்கிறீங்களா? இப்ப ஒரு உதாரணம் எழுதி பாருங்க. நான் ஒரு போன் ஒன்று வாங்கணும் இருந்தேன். I wanted to buy a phone. என்ன buy a phone. நான் உங்களை இன்வைட் பண்ணணும் இருந்தேன். என்ன I wanted to invite you. I wanted to invite you. So, சரியா? But unfortunately சொன்னேன். தவிர்க்க முடியாத I forget it. I forgot. சொல்லுங்க forget இல்ல forgot it. மறந்து போனேன். என்ன மறந்து போனேன். I wanted to invite you but unfortunately I forgot it. இப்ப என்ன சொல்லணும் நீங்க எனக்கு இப்ப இத விளங்கான உங்களுக்கு. இப்ப I studied in Hindu college and Hindu collegeல படிச்சேன் நான். உங்களோட மெசேஜ் எனக்கு கிடைச்சது. I received your message. நான் உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் ஒன்று அனுப்பினான். I sent you an email. I sent you an email. எனக்கு அவன் சப்போர்ட் பண்ணினான். She supported me a lot. She supported me a lot. அவர்கள் எனக்கு நிறைய opportunities தந்தவர்கள். They gave us a lot of opportunities. Yes. நான் உங்களுக்காக இந்த முடிவை மாத்திட்டேன். I changed my decision for you. I changed my decision for you. அவ நிறைய அழுதவா. She cried a lot. She cried a lot. இதுல கட்டாயம் ஆமிசா வாஸ் ஐயன்னு வரக்கூடாது. Okay sir. நான் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன். I missed the bus. நான் உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணினான். I tried a lot to meet you. I tried a lot to meet you. என்ன? To meet you. அவள் என்ன கனதரம் ஏமாத்தி போட்டாள். She cheated me many times. She cheated me many times. நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணினாங்கள். We enjoyed a lot. We enjoyed a lot. Mother prepared biryani today. அம்மா அன்றைக்கு பிரியாணி சமைச்சவா என்ன? சமைச்சு. Prepared biryani. Cooked or made. My mother cooked biryani today. சரியா? யாங்கோ இப்ப when I studied in the school and சொன்னேன். When I studied in the school and நான் ஸ்கூல்ல படிச்ச போது I participated in many competitions. நிறைய காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினான். பங்கு பெற்றினான். I mentioned it several times. I mentioned it several times. சரியா?
ஓகே, இப்ப நீங்க எழுத போறீங்க. எனக்கு என்னன்னு சொன்னேன், இப்ப ஹோம்ஒர்க் எனக்கு அனுப்புவோம். எனக்கு when I studied in the school, ஸ்கூல்ல படிச்ச பொழுது நீங்க என்னென்ன செய்றீங்க ஸ்கூல்ல? நான் ஒழுங்கா பள்ளிக்கூடம் போனான். I attended the school regularly. I went to school regularly. நான் நல்லா படிச்சேன். I studied well. நான் பல பேரை சந்திச்சேன். I met good friends, good students, good teachers, good principals. இப்படி நீங்க ஒரு 10 வருஷம் எழுதுவீங்களா நீங்க? இப்ப when I studied in the school, படிச்ச பொழுது. That is your homework. That is your homework. சரியா? இப்ப நான் சின்ன கதையோடு சொல்ல போறேன், சிக்க கூடாது. நான் அவளை எப்படி காதலிச்சேன். I worked in Colombo before 10 years. I worked in Colombo before 10 years. நான் கொழும்புல 10 வருடங்களுக்கு முன்னுக்கு work பண்ணினான். When I worked in Colombo, நான் கொழும்புல work பண்ணின பொழுது I met a beautiful girl in my office. Later, I fell in love with her. Fall in the process and fell. First, முதல்ல எப்படி நான் first I smiled at her. நான் முதல்ல பார்த்து சிரிச்சேன். I smiled at her. She also smiled at me. அவவும் என்ன பார்த்து சிரிச்சவா. Then I said her hi. நான் அவ பார்த்து hi ன்னு சொன்னேன். She also said me hi. அவவும் hi சொன்னவா. இப்படித்தான் this is how என்ன இப்படித்தான் I developed my love. இந்த காதலை நான் டெவலப் பண்ணி கொண்டேன். One day I proposed to her about my love. நான் ப்ரொபோஸ் பண்ணேன். She accepted it. அவ அதை ஏற்றுக்கொண்டா. Then we married. Then we got married. We lived happily for 2 years. 2 வருஷம் நான் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தோம். Then we started to fight. ஆரம்பிச்சோம். Finally I left her. அவனா விட்டுட்டேன். இது ஒரு ஸ்டோரியே போல சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்குமா? இந்த ஸ்டோரியை யார் சொல்லுவீங்க? எனக்கு I worked in Colombo before 10 years. When I worked in Colombo, I met a beautiful girl in my office. Later, I fell in love with her. First, I smiled at her. She also smiled at me. Then I said her hi. She also said me hi. This is how I developed my love. One day, I proposed to her about my love. She accepted it. Then we got married. We lived happily for 2 years. Then we started to fight. Finally, I left her. Very good, Dilsika. Enroll. Durka. Elementa Dilsika எழுதுங்க. அப்ப மேலுமண்டா the when I studied in the school ன்றது தானே? Yes sir. எழுதுங்க வசனங்கள. Okay sir. அடுத்து Durka, I worked in Colombo for 10 years. When I worked in Colombo, I met a beautiful girl in my office. Later, I fell in love with her. First, I smiled at her. She also smiled at me. Then I said her hi. She also said me hi. Said me hi. This is how I developed my love. One day I proposed to her about my love. She accepted it. Then we got married.
We lived happily for 2 years. Then we started to fight. Finally, I left here. Very good, Durga. Enroll. I worked in Colombo before 10 years. When I worked in Colombo, I met a beautiful girl in my office. Later, I fell in love with her. Later, first I smiled at her. She also smiled at me. Then I said her hi. She also said me hi. This is how I developed my love. One day I proposed to her about my love. She accepted. Then we got married. We lived happily for 2 years. Then we started to fight. Finally, I left her. Very good, Lakshana. Lakshana. Okay. Enroll. I worked in Colombo before 10 years. When I worked in Colombo, I met beautiful girl in my office. Later, I fell in love with her. First, I smiled at her. She also smiled at me. Then I said her hi. She also said he hi. She also said me hi. This is how I developed my love. One day, I proposed to her about my love. They accepted it. Then we got married. We lived happily for 2 years. Then we started to fight. Finally, I left her. Thank you. Very good, Emerson. Left her. Here. Her. Very good. Her. Adal. I worked in Colombo before 10 years. When I worked in Colombo, I met a beautiful girl in my office. Later, I fell in love with her. First, I smiled at her. She also smiled at me. Then I said her hi. She also said me hi. This is how I developed my love. One day, This is how. இப்படித்தான். This is how and இப்படித்தான். I developed my love. One day, I proposed to her about my love. Proposed to her about my love. She accepted it. Then accepted. Then we got married. We lived happily for 2 years. Then we started to fight. Finally, I left her. Thank you, sir. Very good. Very good, Harani. Enroll. I worked in Colombo before 10 years. When I worked in Colombo, I met a beautiful girl in my office. Later, I fell in love with her. First, fell in love. I fell in love with her. First, I smiled at her. She also smiled at me. Then I said her hi. She also said me hi. This is how I developed my love. One day, I proposed to her about my love. She accepted it. Then we got married. We loved happily for 2 years. Then we started to fight. Finally, I left her. Thank you, sir. Very good. Barha. Enroll. I worked in Colombo before 10 years. When I worked in Colombo, I met a beautiful girl in my office. Later, I fell in love with her. First, I smiled at her. She also smiled at me. Then I said her hi. She also said me hi. This is how I developed my love. One day, I proposed to her about my love. She accepted it. Then we got married. We lived happily for 2 years. Then we started to fight. Finally, I left her. Thank you. Very good, Roxana.
உங்களுக்கு ஒரு வேலையில் இருக்கு இன்றைக்கு ரெண்டா நீங்க ஒரு முதல் 100 வசனம் எழுதி பாருங்க. பாஸ் verb 2 பயன்படுத்தி verb 2 மட்டும் பயன்படுத்தி வசனம் எத்தனை வசனம் எழுதினா உங்களுக்கு 100 வசனம் என்ன எழுதிப்பாங்க. அது மாதிரி இன்னொன்று கேட்டு நான் உங்கள when I studied in the school என்ன when I studied in the school சொல்லுங்க. When I studied in the school, I attend the school regularly. I met good friends, students, teachers, and principal. I participated all sports activities. I learned a lot. I spoke English very well. I involved in group activities. I studied well. I listened to the lecture. Teachers, and very good, Dilsika. What did you do in school? I studied in Yakrak in the college. I met many good friends and teachers. I got many experiences. I developed my knowledge, skills, and attitude. I participated in the extracurricular activities. I played many games and sports. I went to school regularly. I enjoyed my school very well. Okay, yeah. Okay, sir. Right. இதொருக்கா முழங்காண்டு இருக்கா இதை பாருங்க முழங்காண்டு நிச்சயம் இருக்கா. The sentences when completed முடிக்கிற பொழுது will be the statements about the journey made by the members of a family. ஏன்னா இந்த நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பிராக்கெட்டுக்கு இருக்கிறத கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபேமிலி இந்த ட்ரிப் கொண்ட தகவல் வரும். அண்ட் ஷார்ட் ஹாலிடே தட் தே ஹேட். ஆசிங்காப்பம் on the 5th of the last month போன மாசம் 5ஆம் தேதி he decided to go on a trip. என்ன அர்த்தம்? During the next few days, அடுத்த சில நாட்களின் போது we made the necessary arrangements. நாங்க வந்து முக்கியமான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணினாங்க. At 6 a.m. on the bright Saturday morning, we set off to the railway station. Set off பண்ணா புறப்படுறது என்ன? We stood in a queue at the railway station to buy the tickets. நாங்கள் போய் queueல நின்றாங்க என்னதுக்கு டிக்கெட்ஸ் வாங்குறது. My father bought the tickets for us. எங்க அப்பா எங்களுக்கு டிக்கெட் வாங்கினாரு என்ன? The train came to the platform at 6:45 a.m. 6:45 train வந்தது. The porter carried our things. Porter இந்த சாமான் தூக்கிட்டு போறாங்க சொல்றது porter carried our things. எங்க பொருட்களை கொண்டு வந்தாரு என்ன? He got into a second class compartment. இதுல நம்ம second classல இருக்கு. second classல. He sat comfortably in the seats. Comfortably சௌகரியமாக உட்கார்ந்தோம் என்ன? The train started at 7 a.m. 7 மணிக்கு train start ஆகிடுச்சு. Enjoyed the journey. நாங்க அந்த ஜர்னி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். Some of our fellow passengers talked to us. அந்த பக்கத்துல இருந்த பையனோட பேசினவங்க எங்கட கதைச்சவ. We ate some light refreshment on the train. லைட்டா சாப்பிட்டவன். The train reached Kandy at 12 o'clock. 12 o'clock வந்து train வந்து My uncle received us at the station. Stationல அங்க ரிசீவ் பண்ணினவர். வந்து எங்களை ரிசீவ் பண்ணாரு. He took us to his home in his car. அவர் எங்களை அவரோட ஹோம்க்கு கார்ல கூட்டிட்டு போனாரு. My aunt and cousins greeted us on our arrival. நான் போய் சேர்ந்த பொழுது அவர்கள் எல்லாம் வரவேற்றாரு என்ன? We stayed 5 days at the uncle's house. 5 days நாங்க ஸ்டே பண்ணி uncle ஹோம்ல. We saw many places of interest in Kandy. இடங்களை பார்த்தனாங்க. We visited the botanical garden and the museum.
botanical We met many of our friends. Many friends நாங்க met பண்ணி சந்திச்சனாங்க. We played interesting games with our friends. very interesting ஆன friends ஓட விளையாடினாங்க. My uncle gave us some presents. Present எங்களுக்கு அங்க தந்தவர். He took snapshots of interesting scenes. Snapshots and photos. கொஞ்சம் photos எடுத்து முக்கிய இடங்களை பார்த்து photo எடுத்தோம். We left Kandy a few days ago after an interesting holiday. கொஞ்ச நாளைக்கு முதல் வண்டியை விட்டு வந்துட்டோம். It was very nice trip. It was very nice trip. I can't forget it. உங்களுக்கு ரெண்டு homework. What did you do yesterday? What activities did you do when you studied in the school? சரியா? அதே மாதிரி இதுல ஒரு ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. இதை நீங்க வாசிச்சா உங்களுக்கு சிம்பிளா விளங்கும். வாசிப்பீங்களா? ஓகே சார். வாசிச்சு எனக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் நாளைக்கு வரணும். ஓகே சார். ஓகே. ஓகே, thank you. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir.